Dear viewers, Assalamu alaikum. Good evening. Welcome to our program Your Accountant on ATN Bangla. As you know, our program is a live program in every alternate week, fortnightly program, Monday 8 p.m. And if you miss our program, you can see the repeat on Saturday 10:30 a.m. in the morning. If you miss any of the previous episode, you can always watch our program on YouTube. You just need to write down Your Accountant at atnbanglauk.tv. You can call us on our program. Our phone number is 0203 397 4740. You can text us your question on 0791 251 0328. You can email us your question and suggestion on youraccountant at atnbanglauk.tv. In our program, we discuss accounting, tax, and business-related issues just to make our business community aware about recent changes and they can be compliant and run their businesses smoothly. We have, as usual, our guest, Mr. Ojit Shah, FCCA, with us. Mr. Ojit is an experienced accountant, practicing accountant, serving our community since last 8 years. Mr. Ojit, how are you today? Fine, thank you. Thank you for coming on our program. So before we start our questions and answer session today, because we have lots of email questions, because last week we could not answer email question because of lots of phone call. If you wanted to say something to our audience first, you can say now, please. Thank you, everybody. Good evening, everybody. Thanks for watching us. You are all welcome in Your Accountant, the fortnightly program. As you know, that this program actually the aim and objective of this program to educate our community businessmen, businesswomen, entrepreneurs, whoever doing second jobs, have some difficulties doing their tax returns, filing up, maintaining their records, all sort of business, finance, accountancy, and taxation help. So we will try our best to give you all the recent updates so that you can manage your business, you can manage your ventures effectively. Keep watching us. If you missed any of the episode, you can easily go to YouTube or Google and you can type Your Accountant, then a space, ATN Bangla UK. You can easily view all of our last episodes. So far, we discussed on business setups, cash flow, business planning, how you set up business, VAT, payroll, RTI submissions, corporation tax, limited company, partnership. There are plenty of things we actually discussed. Now, last few programs, we are emphasizing on rental property income, letting, mortgage, and this kind of income. Obviously, today we will focus on some undeclared income and the consequences. So keep watching us. If you have any questions, do email us, text us, or give us a call to the studio for the best possible answer. Thank you. Thank you, Mr. Ojit. Our first email question actually related with rental income and also undeclared income. So what I would suggest, request you, if you can answer that question and also discuss about undeclared income briefly for our audience, so everybody can get a bit help over there. So our first question is, our audience has emailed us that he has got a second property. And he's a self-employed person. He lives in the property and then he give rent to 1 or 2 room and then he got some income for the last 2 years, but he did not declare his income. Now he wanted to go a buy to let property. So there is 2 questions he's asking. Any undeclared income he had for the last 2 years, can he declare it now? If he declare, if there is any penalty or any consequences, and also that particular rental income, if he declare, can it help to get a mortgage for another property, buy to let property? That's the question. থ্যাংক ইউ ভিউয়ার, আপনি যিনি কোশ্চেনটা করেছেন, তো আপনার কোশ্চেনের জিসটা হলো আপনার একটা প্রপার্টি আছে যেখানে আপনি থাকেন এবং একটি রুম ভাড়া দেওয়া আছে, এবং সেকেন্ড কোশ্চেন হলো যে আপনি লাস্ট 2-3 বছর যাবৎ এই ইনকামটুকুকে শো করেননি, ডিক্লেয়ার করেননি, দ্যাট রিমেইন আনডিক্লেয়ার্ড, এবং আপনি জানতে চাচ্ছেন আপনি সেকেন্ড একটা প্রপার্টি কিনতে চাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে এই প্রপার্টির ইনকামটা কোনো হেল্প করবে কিনা। It's a very common scenario in our community. তো আপনি যখন কোনো ইনকাম পাবেন apart from your salary income, by default you actually have to declare. তো আপনি যেহেতু আপনার রেন্টটাকে ডিক্লেয়ার করেননি, it will be treated as undeclared income.
আপনাদের বেনিফিটের জন্য বলে রাখছি যে আপ টু 4,250 ইয়ারলি, লাইক 4 to 50 ইয়ারলি কিন্তু এক্সেমটেড। আপনি যদি আপনার একটি কিংবা দুইটা রুমকে ভাড়া দেন এবং বছরে 4,250 পাউন্ড পর্যন্ত রিসিভ করেন, এই টাকাটুকুর উপর কিন্তু এক্সট্রা কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না। ওয়েয়ারএজ এই অ্যামাউন্টটা কিন্তু আপনার গ্রস ইনকামকে বাড়াতে পারে, উইচ উইল অবভিয়াসলি হেল্প ইউ টু হ্যাভ ইউর বেটার ইনকাম থ্রেশহোল্ড টু বাই দ্য নিউ প্রপার্টি। তাহলে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি কোনো রেন্ট রিসিভ করেন, আপনাকে সেটা ডিক্লেয়ার করতে হবে। হ্যাঁ, 4,250 পাউন্ড পর্যন্ত কোনো এক্সট্রা ট্যাক্স হবে না। আর এরপরে আপনাকে অ্যাজ ইউজুয়াল ট্যাক্স, আপনি বেসিক রেটে হলে বেসিক রেটে দেবেন, আপনি এডিশনাল রেট হলে এডিশনাল রেটে দেবেন। বাট ল ইজ এনি ইনকাম ইউ হ্যাভ টু ডিক্লেয়ার। নাও আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম আসলে কনসিকুয়েন্সটা কী? আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তোবা আছেন যারা অনেকটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কিংবা ল্যাক অফ ইনফরমেশন, অথবা আপনি ট্যাক্স দিতে চাচ্ছেন না, হায়ার রেটে ট্যাক্স হয়ে গেছে, কিংবা আপনি ভাবছেন আপনি ক্যাশ ইনকাম পাচ্ছেন, সো নোবডি ক্যান অ্যাকচুয়ালি ট্রেস। বিভিন্ন রিজনে বিভিন্ন সময়ে আমরা কিন্তু ট্যাক্সটা ডিক্লেয়ার করি না কিংবা আমাদের ইনকামটা ডিক্লেয়ার করি না। এটার খুবই অ্যাডভার্স ইমপ্লিকেশনস রয়েছে। কেননা আপনি যাই করেন না কেন, দেয়ার ইজ নর্মালি মাল্টিপল প্রুফস you keeping around, and HMRC can always get back to you. They can demand for your last 6 years tax return. Even they wish they can go up to 19 years back. And it happened. I mean, আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যে it really happened, and they can easily demand any bank statement. They can demand your personal bank statement. They can get information from council who was actually on the property. They can get information from voting register, from utility bills. So there are ample of opportunity they can use to know who is actually on the property. So there is no way you can hide it. Undeclared income jodi karo theke thake, best thing that you tell HMRC first voluntarily before they come to you. কেননা আপনি যদি HMRC আসার আগেই জিনিসটা ডিসক্লোজ করেন, তাহলে আপনার কেসটা দে উইল ট্রিট ফেভারেবলি। If you appeal, if you pledge to reduce your penalties, reduce your late filing penalties, there is opportunity or options that they might take it lightly. কিন্তু যদি HMRC আপনার কাছে আসে এবং আপনি ডিক্লেয়ার করেননি, তাহলে কিন্তু they can penalize you up to 200% of the tax liability along with all late filing penalties. Whereas আপনি যদি ডিক্লেয়ার করেন, maximum penalty it can be only 30%, but most of the cases it varies from 10 to 30%, and they can also remove, if they wish, your late filing penalties. So if you have any undeclared income, please be in touch with HMRC. That is my suggestion. Thank you. So relate with the rental income, there's a scheme going on with the HMRC now. We just have a phone call. We just take the phone call first. Assalamu alaikum, dear viewers. You are live on ATN Bangla on Your Accountant. You can have your question, please. হ্যালো ভাইয়া, আমি উবার ড্রাইভার। জি বলেন। আমি সপ্তাহে 800-900 পাউন্ড আর্ন করি। আচ্ছা। কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টেন্সে একটা কোম্পানি খুলিয়ে 120 পাউন্ড দেখায়। আমি 1 বছর ধরে এভাবে করতেছি 800-900 করে। আর সিন্স 1 ইয়ার আমার জি কোম্পানির অ্যাকাউন্টে আসে। আচ্ছা জি হ্যাঁ। আর এখন ওই ফাইনালি আমার সব হিসাব দেওয়া হবে। আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি যে আমার কি ইনকাম ট্যাক্স কত আসবে বা কিভাবে, বা আমার কোনো বেনিফিট বা অন্য কোনো সমস্যা হইব কিনা। আপনারটা তো লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে খুলেছেন আপনি, আর 120 পাউন্ড পার উইক আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে আসে, এই তো ব্যাপারটা? জি জি। সৌজিত, ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক এনি মোর কোশ্চেন? সো আপনি 800 পাউন্ড উইকলি উবার থেকে পান আপনার লিমিটেড কোম্পানিতে? জি 800-900 পাউন্ড। কিন্তু আপনি 120 পাউন্ড আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে নেন অ্যাজ এ স্যালারি? জি। সো দ্যাটস অল ইউ আর ডুইং, নাথিং এলস? নো। আর কখন শুরু হয়েছে জিনিসটা? 1 বছর 13-14 মাস হয়ে গেছে।
14 মাস হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ কলার, আই গট ইউর কোশ্চেন্স, আই উইল আনসার ইউ, কিপ ওয়াচিং আস, থ্যাংক ইউ। So you wanted to answer this question no, let's, first? Or discuss about the undeclared scheme, rental scheme first. দর্শকবৃন্দ, থ্যাংক ইউ আপনারা যারা শুনছিলেন। আমি আরেকটা বিষয় উল্লেখ করতে চাচ্ছি, যেটা দেখা গেছে যে আমাদের রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে মনে হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাদের মাল্টিপল প্রপার্টিজ আছে এবং কোনো না কোনো কারণবশত আপনারা আপনাদের ইনকামকে ডিক্লেয়ার করেননি এইচএম রেভিনিউর কাছে সময় মতো কিংবা কমপ্লিটলি করেননি। সো তাদের জন্য অনেকটা গুড নিউজ যে লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন নামে এইচএমআরসি একটা ক্যাম্পেইন রান করে সিন্স অটাম 2013। তো এই লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনের আন্ডারে আপনার কিন্তু সুযোগ রয়েছে আপনার এনি আনডিক্লেয়ার্ড ইনকামকে ডিক্লেয়ার করার উইদাউট হ্যাভিং এ মেজর পেনাল্টি। সো আই রিপিট, ইটস লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন। আপনি এই ক্যাম্পেইনের সুবিধাটা হলো যে আপনি ভলেন্টারিলি ডিসক্লোজ করছেন এবং এই কারণে আপনি কিন্তু সিম্প্যাথি পাবেন। ইউ ক্যান গো আপ টু 19 years, but normally people goes 6-7 years, like 5 to 6 years. কিন্তু এই ক্যাম্পেইনের আন্ডারে গভর্নমেন্ট ইজ গিভিং ইউ স্পেশাল বেনিফিট, স্পেশাল কম্পেশন গ্রাউন্ড, যেখানে আপনি আপনার প্রপার্টির মাল্টিপল প্রপার্টিজের ইনকামটা ডিক্লেয়ার করতে পারবেন উইদাউট হ্যাভিং এ বিগ পেনাল্টিস। ইয়েস, there is penalty, which I said probably between 10 to 30%, and there probably no late filing penalty. আপনাদের সুবিধার্থে বলছি, অনেক সময় 1 বছরের ট্যাক্স রিটার্ন করা না হলে £1,600 penalty just for late filing, let alone the taxes. So এই ক্যাম্পেইনের আন্ডারে যদি আপনারা আপনাদের ইনকামগুলোকে ডিসক্লোজ করেন তাহলে আপনাদের লেট ফাইলিং পেনাল্টি বেঁচে যেতে পারে। You will be more safe, secured, এবং HMRC will treat you more favorably. Now এটা করতে হলে আপনাকে আসলে কি করতে হবে? এটা করার জন্য আপনাকে প্রথম HMRC যে স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্ট আছে তাদেরকে জানাতে হবে যে you want to disclose income, then they will give you a specific reference number, এবং সেটাকে ইউজ করে আপনি 3 মাস সময় পাবেন আপনার ইনকামটা ডিসক্লোজ করার, ট্যাক্সটা পে করার। তারপরে যদি HMRCর কোনো কোয়েরি থাকে, they can come back to you within a year. If they don't come back, then case is dissolved and everything is spot on. আমি আপনাদেরকে আর্জ করব যে আমাদের মধ্যে যাদের প্রপার্টি আছে, মাল্টিপল প্রপার্টি, তবে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি, নট ফর কমার্শিয়াল প্রপার্টি, আপনারা প্লিজ এই স্কিমটার কিন্তু হেল্প নিতে পারেন। আই রিপিট, দ্য নেম ইজ লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন। থ্যাংক ইউ। Thank you for that. We have a call from dear viewers. Yes, assalamu alaikum. You can have your question now, please. Hello. Hello. আপনার প্রশ্নটা বলেন প্লিজ। Yeah, I just wanted to ask. I just recently sold a property. Can you speak a bit loudly, please? Yeah. Hello. Yeah, I just recently sold a property, and I've got a surplus of £120,000. Can't hear him properly. 20,000 pound. You sold your property. Hello. No, I sold the property for £360,000. Okay, you sold it 250,000 pound. Yes. No, 360,000. 350. 350. Okay. Yeah, and I've got a surplus of £120,000. 120,000 pound. Okay. Yes, surplus. Yeah. After paying the mortgage and everything. Yes. Now, do I need to pay tax on this surplus? Do you need to pay any tax on this surplus? Is the first property. Is it your main residence or is another property? It's my main residence. It's your main residence. And that's the only property. And this is the only property you have, yeah? Yes, that's the only one. Okay. Okay, that's fine. We'll answer your question. Thank you. So just to talk about this rental campaign. So it seems that HMRC would like to tell our clients or everybody that if you have any undeclared rental income, we give you option now. Please come clean and then pay us the tax. And normally every time it's happened after a scheme, they will be after everyone. They give you a chance now for 2-3 years. You come because already 500 million pound has been taken by HMRC under this scheme, which is a huge amount of money. That means people are actually declaring their undeclared rental income through this scheme. Because after every scheme, 2-3 years, we see that HMRC will be issuing letter to everyone because, as you say, they have the access to council
They have access to the bank statement. They have good powers to get access to all the documents. So we would suggest everyone, because up to 4,250 is tax free anyway. That's true. So basically, as you rightly said, that Let Property campaign is running for good 2-3 years now. So what will happen? Government already raised, as you said, more than 500 million tax through this scheme, and they are giving an opportunity to most of the people to come clean. Now, what would be their next step? Any moment they can close that campaign, and after that campaign they will start sending letters. And I would say that it's gonna be wise decision to use this campaign if you have undeclared income more than 5-6 years. But if your undeclared income is within 5-6 years, you might think that which option is beneficiary for you. And obviously this is not a straight answer that you will have to use Let Property campaign or not. Your situation may depend on various factors, like how much would be your rental profit, how much would be your tax, how many years you actually didn't report. So there could be various factors that you need to think of before you actually try to disclose your income. So দর্শকবৃন্দ, আপনারা একটু খেয়াল করে জিনিসটা করবেন। স্কিমটা এখনও অ্যাভেলেবেল আছে এবং যাদের আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম মোর দেন 5-6 ইয়ার্স তাদের জন্য স্বভাবতই দিস ইজ রেকমেন্ডেড। সো আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের নিকটস্থ কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট কিংবা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার তাদের সহায়তা নেবেন এবং এই সুযোগটা আপনারা গ্রহণ করবেন টু কাম ক্লিন। থ্যাংক ইউ। Okay. We can answer maybe those two questions Yes. first. The first question was the viewers is actually Uber driver, and he got 800 to 900 pound per week income through a limited company, and normally he takes 120 pound week salary. So he's actually worried how much tax he has to pay and what to do with that. ওকে, থ্যাংক ইউ কলার, আপনি যিনি কোশ্চেনটা করেছেন। আমরা যেটা বুঝতে পারলাম, আপনার লিমিটেড কোম্পানিতে উবার থেকে টাকা আসে উইকলি 800-900 পাউন্ড, কিন্তু আপনি উইকলি স্যালারি নেন 120। তো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে, আপনি উইকলি একটা মিনিমাম স্যালারি নিচ্ছেন এবং আপনি অবভিয়াসলি বেনিফিটের কথা উল্লেখ করেছেন। সো ইউ আর বেসিক্যালি নাও টেকিং অলসো সোশ্যাল বেনিফিটস। নাও এখানে কিছু অ্যাডভার্স ফ্যাক্টর অবশ্যই আছে, কেননা আপনি লিমিটেড কোম্পানিতে একটা অনেক টাকা ঢুকছে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে ইয়ারলি আপনি অ্যারাউন্ড 35 to 40 গ্র্যান্ড টার্নওভার হয়ে যাচ্ছে। সেই 30 to 40 গ্র্যান্ড টার্নওভার থেকে আপনি স্যালারি নিচ্ছেন অনলি 5-6,000 পাউন্ড। So there is a pot of around 25 to 30,000 pound which is sitting in the limited company. Now সেই লিমিটেড কোম্পানি থেকে আপনি টাকাটা আসলে কীভাবে নিচ্ছেন, এটা একটা ভাবার বিষয় আছে। লিমিটেড কোম্পানি থেকে আপনি টাকাটা যদি অ্যাজ এ ডিভিডেন্ড নেন, ডিভিডেন্ডও কিন্তু আপনার পার্ট অফ ইনকাম। সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যদি এখন কাউন্সিল জিজ্ঞেস করে যে আপনার ইনকাম কত এবং আপনি বলেন যে সেই 120 পাউন্ড পার উইক, লিটারেলি এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু রং। তবে আপনি অবশ্যই বলতে পারেন আমি তো কোম্পানি থেকে আর কোনো টাকা নিচ্ছি না, সো আই এম কারেক্ট। ঠিক আছে, আপনি কারেক্ট, বাট নট ফর লং, বিকজ অ্যাট এনি পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু ডিক্লেয়ার ইউর ডিভিডেন্ড। আদারওয়াইজ, আদার দেন ডিক্লেয়ারিং ডিভিডেন্ড, ইউ ক্যানট টেক মানি ফ্রম দ্যাট লিমিটেড কোম্পানি টু ইউর পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু রয়ে গেল যে কোম্পানিতে আপনার টাকাটা রয়ে গেল, কিন্তু আপনি তুলতে পারছেন না। আপনি তুলতে হলে অবশ্যই আপনার স্যালারি কিংবা ডিভিডেন্ড হিসাবে তুলতে হবে। যখনই আপনি ডিভিডেন্ড হিসাবে তুলতে যাচ্ছেন, আপনার ইনকাম কিন্তু গ্রো করছে, আর আপনার ইনকামটা যখন বেড়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু সেটা বেনিফিটকে ইম্প্যাক্ট করছে। তো যেটা বেস্ট সেটা হলো, যেহেতু ইউ আর হ্যাভিং গুড ইনকাম ফ্রম লিমিটেড কোম্পানি, সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পরে আপনার যে প্রফিটটা থাকবে, সেই প্রফিট থেকে ট্যাক্সের অংশটা বাদ দেওয়ার পরে যে ডিস্ট্রিবিউটেবল প্রফিটটা থাকবে, উইচ উই কল বেসিকলি ডিভিডেন্ড, আপনি সেই ডিভিডেন্ডটাকে ইভেনচুয়ালি ওভার দ্য ইয়ার্স স্প্রেড করতে পারেন। সো আপনি কিন্তু আপনার ইনকাম লেভেলটাকে লেভেল রাখতে পারেন সবসময়। একটা জিনিস মনে রাখার মতো যে নেক্সট এপ্রিল থেকে কিন্তু ওভার 5,000 পাউন্ড মোর ট্যাক্স আসছে, ডিভিডেন্ড ট্যাক্স আসছে। তো আপনি প্লিজ আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আলাপ করেন যে এই যে টাকাগুলো জমে আছে আপনার লিমিটেড কোম্পানিতে, আপনি সেগুলোকে কীভাবে রিলিজ করবেন। সেই টাকাটা তো আপনাকে একসময় রিলিজ করতেই হবে। আই ডোন্ট নো, মেবি ইউ হ্যাভ অলরেডি টেকেন লট অফ মানি। আপনি যদি ইউ হ্যাভ টেকেন লট অফ মানি অ্যান্ড হ্যাভেন ডিক্লেয়ার্ড দ্য ডিভিডেন্ড, দেন দেয়ার ইজ অ্যানাদার ইমপ্লিকেশনস। হোয়াট ইজ দ্যাট ইমপ্লিকেশনস? কারণ ল হলো
আপনি কোম্পানি থেকে টাকা নিয়েছেন কিন্তু যদি ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার না করেন, from the year end you have 9 months time to return them. If you don't return them, there could be a 25% additional tax, we call it section 455, that needs to be paid. So things can be complicated. So আমি আপনাকে বিভিন্ন অপশনগুলো বলছি so that you can discuss in detail. তবে যেহেতু আপনার কোম্পানিতে উইকলি 800 প্লাস ইনকাম হচ্ছে, I don't believe that weekly 120 salary is a very good choice, because some point you have to declare your dividend anyway. Thank you, caller. I think you got your answer. Thank you. Thank you for that. We have a call. Assalamu alaikum, dear viewers. You are live on ATN Bangla, your accountant program. Hello. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। আমি কি দবির ভাইয়ের সাথে কথা বলছি? হ্যাঁ জি বলেন। আচ্ছা দবির ভাই, আমার একটা প্রপার্টি আছে, জি। তো আমি একটা সেকেন্ড প্রপার্টি কিনতে চাই। আচ্ছা। তো এখানে মানে এখানে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট কিভাবে কি করা যায়, এটা আপনারা একটু বলবেন আমাকে? আপনার প্রপার্টি আছে, আপনি কি কোনো চাকরি করেন বা অন্য কোনো ইনকাম আছে প্রপার্টি ছাড়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো ফুল টাইম জব করি। আপনি ফুল টাইম জব করেন, আপনি বাই টু লেট একটা প্রপার্টি কিনতে চান, এই তো? হ্যাঁ না, আমি আসলে সেকেন্ড প্রপার্টিতে মুভ করতে চাই। মানে ফার্স্ট প্রপার্টি আমি যেখানে আছি একটু ভালোতে মুভ করতে চাই, কিন্তু আমার ফার্স্ট ওয়ান আমি ইয়ে করবো আর কি। ফার্স্ট ওয়ান আমি রেন্ট করব, সেকেন্ড ওয়ানে আমি মুভ করব। আচ্ছা একই কথা, আপনার ফার্স্ট ওয়ান তখন বাই টু লেট হয়ে যাবে, একই ব্যাপার আর কি। আপনি সেকেন্ড ওয়ানে আপনি মেইন রেসিডেন্স করবেন, তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আপনি কিভাবে মানে মর্গেজ রিলেটেড ইনকামটা কি, ওই ব্যাপারে কোশ্চেন আপনার নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট আমি যদি কি আমার ফার্স্ট প্রপার্টি যেটা আছে সেখান থেকে কি আমি কিছু ইকুইটি ট্রান্সফার করতে পারবো বা ডিপোজিট কিছু নিতে পারবো এখান থেকে? আচ্ছা মিস্টার উজির সাহেব, আপনি want to ask any No, thank you. question? I think we understood that Okay, question. so we'll answer your question then. Thank you for calling. We have to go for a break first, and then once we come from break, we answer those two questions first. Yeah, thank you. Dear viewers, we have to go for a break. Please keep watching us, our program. Thank you. See you after break. Dear viewers, welcome back to our program, Your Accountant on ATN Bangla. So Mr. Ojit, the earlier question was regards to one of the person has sold the property 350,000 pound and he got a surplus or profit of 120,000 pound on that property. So this was his main residence. So he has to pay any capital gain tax on that? Thank you, caller, for asking us a question. So far we understood that's your main property and you used to live there since you bought the property. Now on your first property, main resident, you don't need to pay any capital gain tax. So 120,000 pound you made as a surplus, you don't need to pay any extra tax on it. But if that property was your second property, then the concept of capital gain tax would come to the scenario. But because this is your main residence and you have a surplus, there is no question of paying any extra tax. If this is your money, you can reinvest this money anywhere you like. Thank you for asking us a question. Thank you. Okay. Would you like to go to a second question now? Let us answer. The second question was the person has got a property and living over there, and he would like to get another property, and then he will change that property as a main residence, and he wanted to release some equity from the first property by remortgaging, and then he wanted to use that as a deposit for the second property. So can he do that? Yeah, thank you, caller. I mean, your question basically not exactly relates to our program. I mean, we are here to answer your accountancy and taxation questions. Anyway, we're just sharing our knowledge, which we gain from experience. I mean, there is no issues. I mean, you can always go for second property. আপনি যদি সেকেন্ড প্রপার্টিটা একটা ভালো এরিয়াতে কিনতে চান ফর সাম ভ্যালিড রিজনস, এমন হতে পারে ইউ হ্যাভ নাও extended family, you need more space, or could be you going to a better place for a better house. এই সমস্ত বিভিন্ন রিজনে আপনি সেকেন্ড প্রপার্টি কিনতে পারেন অ্যাজ এ মেন রেসিডেন্স। সেই ক্ষেত্রে মেন রেসিডেন্ট এখন যেটা আছে সেটাকে আপনার বাই টু লেটে কনভার্ট করতে হবে বাই টকিং টু ইউর মর্গেজ প্রোভাইডার। দিস ইজ কোয়াইট পসিবল। আপনি এটা যে কোনো অপশনটা আগে নিতে পারেন। প্রথমে যেটা করতে পারেন, ইদার আপনি সেকেন্ড প্রপার্টিটা কিনতে পারেন, তারপরে প্রথম প্রপার্টিটাকে বাই টু লেট ডিক্লেয়ার করতে পারেন, কিংবা প্রথমে আপনি যে প্রপার্টিতে আছেন সেখান থেকে কিছু ইকুইটি বের করতে পারেন,
সেই ইকুইটি দিয়ে আপনি সেকেন্ড প্রপার্টিতে ডিপোজিট দিতে পারেন। ইউ হ্যাভ অল অপশনস ওপেন, বাট what do you think? You should actually consult with a financial mortgage broker, and they will be able to support you on this case. Thank you. Keep watching us. Yeah, thank you for that. We have some email questions because last week you could not provide any answer to the email question. The question is one of the viewers sending a question. It's a common problem before, especially the tax return. He says that I'm getting email and text from HMRC that have tax refund, and to communicate with them, how reliable is these emails? Thank you, viewers. Yes, this is a very common problem. I mean, a lot of scam emails comes to your inbox and they claim they are from HMRC. Please remember, HMRC never send you any emails saying you have tax refund. So those emails are completely a bogus email, scams. Do not even open them, and let alone claiming any benefit or any tax refund. Those emails are bogus email, so please do not open or circulate. That's definitely a bogus email. So just to add with that, last tax return there was 17,000 submission, which actually some fraudsters submit on behalf of other people by getting their information just to get some tax refund. So things are very serious actually. Yes, things is very serious, and you never know. I mean, প্রায় দেখা যায় যে normally the people who are newcomer to this country, like I would say sometime Europeans, I mean some Europeans come to us saying that his UTN number is not matching, or somebody else used his UTN number, somebody else claimed his refund. Now, what I would say, please do not disclose your NI number and UTN number to anybody if you feel suspicious. Because if somebody use your UTN number and having tax deducted from any construction industry or from anybody other's payslip, then ultimately tax liability belongs to you. I mean, all of a sudden, after 2 years, if you receive a letter from HMRC saying, look, you did 2 jobs, now you have to pay some outstanding tax. Do not be surprised, because if you disclose your NI number and UTN number to somebody else, and if they misuse it, at the end of the day, it's going to be very difficult for you to prove and come out of that. So be careful. A lot of fraudsters are around, and they are trying to use your identity to claim tax back. So just be vigilant. Thank you. Thank you for that. I think lots of viewers will get help with that. Even I get a text as well, so I just wanted to share with you. So another question through email is, hi, I have a limited liability company. I have also a full-time job where I earn 42K. My average profit from my company is 15,000. Is it possible to make my wife shareholder of the company and get some tax benefit? So I think looking at the dividend new policy, the question may be very relevant. Yes, I mean, so the question is, somebody have £42,000 income through payroll or PAYE, and also have a side-by-side running limited company where they have profit of 15 grand. So can they put their missus as a shareholder for some tax benefits? Yes, you can, because more taxes is coming on dividend from next year, literally from next month. So if you are a higher rate taxpayer, let's say over or above £43,000, you have to carefully think of your dividend, because any dividend you take more than £5,000 will cost you 7.5% as long as you are in basic rate tax band of £43,000. So now this gentleman is already earning 42 grand, so obviously is a higher rate tax band. So for him, it is better to get his other half as a shareholder and to have some tax benefit. তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আপনার যদি £15,000 ডিভিডেন্ড থাকে, আপনি যদি আপনার মিসেসকে 50-50 শেয়ার হোল্ডিং করেন, তাহলে আপনাদের দুজনের মধ্যে ডিভাইড হচ্ছে 7.5. সো প্রথমত, যেহেতু আপনার মিসেসের অন্য কোনো ইনকাম নেই ধরে নিচ্ছি, দ্যাট 7.5 will be exempted, and your 7.5, first £5,000 will be exempted, because first £5,000 dividend will attract no tax, and then you will give only 7.5% on remaining 2.5 grand, which is nothing. So yes, bringing your Mrs. partners in your tax scenario is quite a good planning now, because there is no options left.
So maybe just to add with that, because of the new dividend policy, we have to deal with case-to-case scenario. For everybody's scenario will be different. I have a call from audience. Dear viewers, yes, Assalamu alaikum. You can have your question, please. Walaikum salam. Yeah, my name is Sahir, and actually recently came to know that my company employer didn't pay any tax on my behalf. And I got my P60s and bank statements showing salary coming from the employer. So what I need to do, because companies no more, they have been they're gone. The company status is dissolved. So what I need to do now? Mr. Ojit, you wanted to ask any question? So how you know that your company didn't pay the tax? Actually, I contacted HMRC and got my summary of account for last 5 years. But So- there's no income showing in that. So your income is not reported. Not reported yet. But I got bank statement showing salary coming from that employer. And also I got P60s as well and pay slips as well. So what I need to do now? And why you have to prove that you did job there? Is there any specific reason? Yeah, I need to apply for a permanent card to UKBA. Okay, all right. Thank you, caller. Yeah. We will try to answer Thank your you. questions. Thank you. Thank you very much. Thank Yeah, you. thank you. Yes, I mean, this is quite, scenario is a little bit complex because when you asked a HMRC to give your income detail, all of a sudden you found that the company dissolved. Basically, they never reported your income to HMRC. Now, on the eyes of UKBA or eyes of HMRC, I mean, it's not very easy for me to comment because it's a lot of data protection thing. Now, overall, if the company is not there and you really work for them, you must have a copy of contract, as you said, pay slips, as you said, bank statement. If the company didn't report your tax to HMRC, you have very little to do. So for UKBA purpose, probably you have to go to a good solicitors and they have to write in detail what really happened with your other evidence like bank statement, pay slips, probably your contract with them, probably any other evidence that you work there, your work email, your any correspondence with their clients, to prove that you really work for that company and there is nothing much you can do. I think that's the best thing you can do. You visit a solicitor and give them all the evidence, and obviously they can create a ground for you, I believe. Thanks for watching us. Thank you, Mr. Ojit. We have another phone call. Dear viewers, Assalamu alaikum. Yes, you are live on ATN Bangla, your accountant program. Hello. হ্যালো জি আপনার প্রশ্নটি বলেন প্লিজ। হ্যালো। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি I've got a question. I'm Sileti. I have to say Sileti. Can you speak a bit loudly, please? Yeah. Yeah. I bought a property, a council property. We cannot hear you. Can you speak a bit loudly, please? Okay, just 1 second. Hello? Yes, yes. That's Okay, better. That's better. Yeah, can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah? Okay. Hello? Hello, yes, we can hear you. Yeah. I've bought a council property last 2 years ago. Yes, That's my residential property. yes. So I've bought another one, which is buy-to-let. So it's just over a year ago, I bought a buy-to-let one. Yes. So I just wanted to ask, I wanted to move to my the buy-to-let one and give that one, make the residential one buy-to-let. So what do I do? What do I have to do now to, in terms of changing the both properties? But does the council Because have any my- objections there, any limitations? Because sometimes when you buy a property from council as a right to buy, you cannot basically make them buy to let immediately. There is some period of time they have the restrictions. Do you have that restrictions? I think it's about 3 years or something. I can't remember fully what is the time limitation. Right. Thank you, caller. Okay, let me just quickly give you the answer. Because it's a council property, you bought it through right to buy, obviously.
Now, council have restrictions for properties. I'm not quite exactly sure what is your restrictions because it may well vary property, council to council, borough to borough. So please check your terms and conditions, which should be written on contract before you attempt to make that as a buy-to-let. Obviously, if your contract permits, we don't see any problem. Yeah. But please do check your contract because within council properties, there is restrictions for sure. You have to check out the time. If that permits, you can easily do that. Obviously, your mortgage provider will give you better rate if you discuss with them. But please do check your contract first. Thank you for watching us. Yeah. I just wanted to discuss a bit of earlier question where he has got the P60 and all the payslip, and literally he found out that the employer has not paid any tax on behalf of him, and the employer has now busted, no more there, and the guy is now in limbo because he has to deal with UKBA. So RTI can be a sort of solution now for this sort of scenario. Yeah, it looks like that company. RTI. For viewers, what is RTI? Real-time information. Nowadays, for every payslip, every salary, whenever you get paid within 4 or 5 days or within the day, all accountant, all business has to submit real-time information to HMRC. So nowadays it's quite difficult not to report any income to HMRC. Probably, I presume that happened 2-3 years back. Now, on that cases, you just a victim. What else you can do? Because we don't often check what my employer is doing it. Because if my employer doesn't pay the tax, this is not your responsibility to check whether they're paying the tax or not. I think you're just an honest victim. What else you can do? So for future references, for example, some of our viewers, because RTI is there now, if they think that their income will be something they have to deal with UKVA, so it's better to check now because it's RTI now to check whether their tax is being paid correctly. Yeah, it's a good point you said. Obviously for our viewers who are suspecting that similar sort of situation may or may not be happening with you, you can straight away call HMRC to check your current employment status. And on their current employment status, if your company is paying taxes in your file, within your NI number, HMRC should be able to tell you which company is paying taxes for you. Now, if you want to double check before time's up, please double check with HMRC. A simple phone call can save a lot of trouble in future. Thank you for that. I think lots of viewers will be getting help with this question, to be honest. The next question I have is, I have registered my business for VAT voluntarily. My first return is due in April. What things I can claim? As I am a small business, it's difficult for me to send quarterly return. Can I send it annually? Thank you. Whoever emailed us is regarding VAT, value added tax. Now, caller যিনি আপনি রেজিস্টার করেছেন ভ্যাটের জন্য, আপনার রিটার্ন ফার্স্ট রিটার্ন হচ্ছে এপ্রিল, which is literally next month. আপনি কি করবেন জানতে চাচ্ছেন, এবং সেকেন্ডলি আপনি কি ক্লেম করতে পারবেন। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এমন একটা বিজনেস যেখানে আপনি স্ট্যান্ডার্ড রেট ভ্যাটে রেজিস্ট্রি করেছেন এবং আপনি কিছু ক্লেমও করতে যাচ্ছেন। Any service expenses you did, you can claim for up to last 6 months, and any product you bought, you can claim that VAT for last 2 years, but your product should be on stock. So আপনি মনে করেন একটা শপ খুলেছেন এবং শপের জন্য অনেক ফার্নিচার কিনেছেন, অনেক ইকুইপমেন্ট কিনেছেন, কিন্তু ব্যবসা শুরু করার আগেই কিনেছেন। কোনো সমস্যা নেই, আপনি আপ টু 2 বছর আপনি আপনার সেই ইনপুট ভ্যাটগুলোকে ক্লেম করতে পারবেন এগেনস্ট ইউর আউটপুট ভ্যাট। অ্যান্ড আপনি যদি সলিসিটরকে পে করে থাকেন, কোনো ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজারকে পে করে থাকেন, তাদের সার্ভিস নিয়ে থাকেন এবং ভ্যাট পে করে থাকেন, সেটাও কিন্তু আপনি লাস্ট 6 মান্থসের সেই ইনপুট ভ্যাটটাকে ক্লেম করতে পারবেন এগেনস্ট ইউর আউটপুট ট্যাক্স। আর ভ্যাট রিটার্ন কীভাবে করবেন, অবভিয়াসলি HMRCর ওয়েবসাইটে এর ডিটেল গাইডলাইন আছে, আপনাকে সেটা ফলো করতে হবে। এবং আপনি অ্যানুয়ালি করবেন নাকি ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং করবেন সেটাও বলেছেন। আপনার বিজনেস যদি ছোট হয় এবং মোরলেস 1.2 মিলিয়নের নিচে হয়, তাহলে আপনি ইজিলি ইউ ক্যান ডু ক্যাশ অ্যাকাউন্টিং কিংবা অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টিং। অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা সুবিধা হলো যে আপনাকে 3 মাস পরপরই ভ্যাট রিটার্নে চিন্তা করতে হচ্ছে না, আপনাকে 1 বছর শেষে ভ্যাট রিটার্ন করলেই হবে, প্রোভাইডেড
আপনি কিন্তু একটা পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট করে যেতে হবে। আপনি 1 বছর পরে রিটার্ন করতে পারেন, কিন্তু একটা অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যামাউন্ট আপনাকে কিন্তু প্রত্যেক মাসে পে করে যেতে হবে, এবং ব্যালেন্সিং অ্যামাউন্ট উইল বি পেয়েবল আফটার দ্য ইয়ার এন্ড অ্যান্ড 2 months টাইম। সো আপনি ভ্যাটের ব্যাপারে আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কিপ ওয়াচিং আস, এবং আমরা প্রিভিয়াস কিছু এপিসোডে ভ্যাট নিয়ে ডিটেল আলোচনা করেছি। প্লিজ ভিজিট গুগল অর ইউটিউব অ্যান্ড রাইট ইউর অ্যাকাউন্টেন্ট ATN Bangla UK, and definitely I believe that you will get lots of help there. Thank you. Thank you, Mr. Ujit. We have last call for today's episode. Dear viewers, Assalamu alaikum. You can have your question, please. Hello. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আপনার প্রশ্নটি বলেন। জি, আমার প্রশ্নটি হচ্ছে, আমার 2টা বাই টু লেট প্রপার্টি আছে। আপনার 2টি বাই টু লেট প্রপার্টি আছে, তাই? জি জি, বলুন। লাস্ট ফিউ ইয়ার্স আমরা যে সময় ট্যাক্স রিটার্ন করছিলাম, তখন নেট প্রফিট থেকে ট্যাক্স রিটার্নটা হয়েছিল। তো সামবডি আপনি একটু জোরে বলবেন প্লিজ। হ্যালো। জি, আমার 2টা বাই টু লেট প্রপার্টি আছে। জি। তো লাস্ট 2 years when you done the tax return, হ্যাঁ, from the net income, like the reduce the wear and tear work, হ্যাঁ হ্যাঁ, and the interest, হ্যাঁ, the হ্যাঁ। how much was left, that money we show for the tax people. So Okay. somebody said to me this week, we have to show the gross, the income, like how much totally we're letting the property. Is it right or not? Can you explain me a little bit, please? Thank you. Okay, we will answer your question. So, Mr. Ujit, if you can quickly answer Thank this you, caller. question. I mean, the good news is you were correct, but the bad news is from next year, like from 2017, you have to disclose your whole rent. So let me explain you a little bit the bad news and good news. You correctly did your tax return last few years, where you claimed your wear and tear, your interest, your management charge, your bills, everything, and you only reported the net income to HMRC as your rental profit. Absolutely fine, no problem with that. However, from April 2017, not this year, next year, you cannot deduct your mortgage interest 100%. You can only deduct 75% of the mortgage interest as claimable expenses. Then next year 50%, then year after 25%, and then year after 0%. It means from 2020 you cannot deduct any interest expense on your buy-to-let property to reduce your net profit. So whoever actually told you, probably you misunderstood a little bit. He is actually indicating you from next year onwards. But whatever you did so far was correct. And it's just only the interest expense. Other expenses remain same, no problem with Yes, that. no problem with that. Thank you. Okay, Mr. Ujit, thank you for that question. We have only 1 minute. If you can say something to our viewers before we finish our program. Thank you everybody for watching our program. Obviously, we request you that you visit our YouTube, Google, and tell us your comments. Because we are talking about a lot of buy-to-let income, rental property, let property campaign, these things are very common within our community, having a couple of properties never disclosed, under-disclosed, never realized, then buy-to-let on council properties. There are so many things. Obviously, keep watching us. We'll try to answer your more questions on future episodes. If you want us to discuss on any arena specifically, please email us or text us. We'll try our best. Good night and keep watching us. Thank you. Dear viewers, as Mr. Ujit Shah says that you can always email us. We always appreciate if you can email us and give us some suggestion, requested some topics that we can discuss and you can get help. We'll always do that for you. So thank you for watching our program today, and also thank for watching us from the very beginning. You can always watch all the previous episode on YouTube. By just searching your accountant at atnbangla.uk.tv. So have a nice day and then good night. Allah Hafiz.